have physics, chemistry, biology. Then we are having negative marking in NEET. This we have to give importance because we will discuss about it later on. Then the duration of examination is 3 hours. For correct answer, we are going to award 4 marks. For wrong answer, we are going to lose 1 mark. The total score is 20 marks for the whole examination for NEET exam. Then what is the, just I try to put the answering pattern. Just I want to share this. What you are going to enter in the answer sheet for NEET exam. This is a sample copy. Every year this OMR sheet is going to have big changes. This is a sample one or last year's demo. It contains the name of the student, what you have to write the name, and you have to shade your name. Thereafter, you have to write on your contact number, and some personal details will be there, what you have to enter, and you have to go with the signature. The more important, what you have to do in this OMR sheet, you have to observe the sheet where you are going to present your 180 questions, the answers of 180 questions. So what is the need of showing this answer script? We will come up, this is very important to know what you have to do in the examination hall, because here this is the first session to introduce you to NEET, JEE and Karnataka CET. To introduce you, first I have to show the answer sheet which you are going to in examination hall, because it is going to make you a one picture. You are not allowed to write anything in the answer script. Just you have to shade the correct option in the answer script. This is the major point. Then let's try to have the marks and questions distribution in the NEET examination. How it will be distributed, how the marks are divided in different concepts. As we know, the NEET exam is held for a total of 720 marks, out of which for physics it is 180 marks, and chemistry 180 marks, and for biology 360 marks, in which the higher concentration is for biology, which carries 90 questions. Each question is going to award you the 4 marks. For every one question, you will be awarded with 4 marks. Then in physics, there will be 45 questions. There will be 45 questions, and in chemistry, you will have 45 questions. Totally, you are going to appear for 180 questions in JEE exam to secure 720 marks. To appear 180 questions, what is the time duration allowed for you? Sir, what is the need of this time and answer sheet and this? We don't need, but this is the very essential point while you are beginning to study NEET, JEE or Karnataka CET. This is the very, very important part. Now, what is the time management for NEET exam? As you have learned, the total time interval is 90 minutes. In this 180 minutes, you have to appear for 180 questions, 90 questions of biology, 180 of 90 questions from biology, 45 from physics, 45 from chemistry. Then, what is the time required to attend each question? For each question, you have to spend maximum to maximum 1 minute. In 1 minute, what you have to do? What are the different things you have to do? This you have to observe. The time allowed for you to attend each question is 1 minute. In 1 minute, what are the things you have to do? First, you have to read the question. Then you have to understand the question. Then you have to solve the question if you are having numerical. Generally, NEET and JEE, especially in physics, you are going to have to go with the numericals up to a larger extent. Then you have to arrive at the answer, and you have to pick the correct option, and you have to shade the correct option in the OMR. Process has to be completed in 60 seconds. This is very important to know. You have to read the question, you have to understand the question, you have to solve the question, and you have to arrive at the answer, and you have to share the OMR sheet within 1 minute.
ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. With the background of this time management, how we are going to allot the timings for physics paper or chemistry or biology paper? Let's see. In my view, while we are discussing with while we are having the counseling with the students who are appeared for NEET exam, they come to define that the very good students choose the medical seats. They are going to define that, sir, we can appear the biology paper 90 questions in around within 20 to within around 60 to 70 minutes. We can appear for all the 90 questions. They are the words from the students who have cleared NEET exam and who have been doing the medical course at present. Those students have completed the 90 biology questions in around 60 minutes. But still, we are going to allot it for around 70 to 70 minutes to attend 90 questions in the biology. It is enough because in biology we are not going to have numericals. It is completely concept oriented questions. You have to think about the concept and you have to make use of the applications, and using that you will appear the answer for the given question, for which the time needed is bit less compared to physics and chemistry. So we will allot 70 to 75 minutes to appear biology, and it is very, very, very important part in NEET exam to allow you to secure a very good marks. Because if you want to plan to get a NEET seat, a medical seat, your target should be not less than 550 marks out of 720. It should not be less than 550, because last year for general merit the cutoff ranking was around 523, somewhere we are had around 520 marks. Before last year it was around 480, because it depends upon the question paper. So your target should be not 50 or 600 marks to get a medical seat via NEET examination. Therefore, to attend all the 90 questions, where the time allotted is around 70 to 75 minutes. Then to appear for chemistry, in which the numericals is a bit easier compared to physics, and you can appear the 45 questions in 45 to 50 minutes. No problem, you can easily appear for 45 questions in chemistry. Then for physics, we need 60 to 65 minutes. Why, sir? What is the reason to appear for 45 minutes? Why we need 60 to 65 minutes? Because in NEET exam in physics, out of 45 questions, we observed on 2016, 17 or 2018 even, the direct questions, the level 1 questions, what we call memory based questions, easy questions, which are quite less, around 5, 4, 6, that's all. Then remaining around 40 questions are numericals, level 2 and level 3 questions. To appear for 40 to 40 numericals, we need the time. But in last year NEET exam, it was a bit easier paper, in which the level 1 questions were more, numericals were less, around 30 numericals were there. In last year question paper, it was a really very good chance for the students to appear last year. But for our mental time management, it have to be planned. The physics has to be appear around in a time interval of 60 to 65 minutes. Then, what about the JEE main exam paper pattern of the examination? It will contain 3 parts. In NEET, we had physics, chemistry, and biology. In JEE, we will have physics, which carries 30 questions and award you 120 marks. Chemistry, which have 30 questions and award you 120 marks. And mathematics, which will have 30 questions and award you 120 marks. The examination, JEE exam, is going to conduct in 3 hours of time interval. It will have 3 hours. Total number of questions will be 90, and marks awarded will be 360. And for JEE, we are having online options also. We are appearing for online exams also. From few years, we are having online JEE examination, which will be conducted in different schedules. Then what is the time management for JEE exam? The total time interval is 180 minutes. Out of 180 minutes, you have to appear for 90 questions. Then for each question, we'll have 2 minutes. So then JEE is much comfortable than NEET. The NEET is demanding only 1 minute for each question, but JEE is demanding 2 minutes. Then we will be
quite max, I will have a very good time in JEE examination. No. Here in JEE examination, if I am having 30 questions in physics, all the 30 questions are numericals of level 3. Rarely we are going to observe level 2. Rarely. Generally, we'll have the questions of level 3 of higher order and application level. Here we make use of a word called HOTS. HOTS means interlinking the chapters, interlinking the concepts. We are going to link the concepts from one topic to another topic. Those HOTS be added. Further, to solve those problems, to solve those numericals, we need enough time, that a time interval of 2 minutes. Within 2 minutes, you have to solve. Then let's see the time management in case of JEE examination. As we know, as you have just estimated, for each question it will be around 2 minutes, but we are not going to allow for all the 2 minutes. In 2 minutes, you have to read the question, understand the question, and solve the question. To solve the question demands the time. How to solve the question? It is the part which demands the time to solve it. Then we have to shade, quite obviously. Then, what is the time management for different subjects? For physics, we need, to attend 30 questions, we need 60 to 65 minutes. Sure, we need it, because so many of my students have given me this words that, sir, we need more time for physics and mathematics. For chemistry, no problem, sir. We can attend 30 questions in around 30 to 40 minutes. But for physics and mathematics in JEE exam, we need enough time. For chemistry, the time allotment maybe for this time allotment is for our sake. We have to manage it. We have to allot it. It is not reserved. ಇಷ್ಟೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೆಂಟಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Then for mathematics, we'll have 80 to 85 minutes, because in mathematics the numericals are really of higher order. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇರುವಂತ ನಿಜವಾದ ಚಿತ್ರಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್, ತುಂಬಾ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಸಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬಯಾಲಜಿ ಈಸಿ ಇರುತ್ತಾ? ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಇರುತ್ತೆ ನೀಟ್ ಬಯಾಲಜಿ. For that, we have to prepare ourselves. Then let's go for what is the question paper pattern or NEET examination, how it will be classified. For NEET, just it was last year paper which has a bit disturbed us, because with our previous years of experience, I am observing the paper from earlier. The NEET exam was called as All India Pre-Medical Test. From earlier, around from last 15 years, what I am observing the question paper, compared to the last year question paper was a bit disturbing, because it had only 17 questions from class 11. First PUC in the ಕೇವಲ 17 questions ಇದ್ವು. Second year in the 28 questions ಇದ್ವು. ಆದರೆ generally ಇನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಪೇಪರ್ಸ್ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ first year in the around we had 20, 21, 22 questions. From second year 23, 24 questions were there. But last year, 17 questions from class 11 and 28 questions from class 12. Then, what was the weightage of chapters? Physics ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ weightage ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವಂತ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು weightage ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ. This is the pie chart for class 11. First PUC chapters ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. We can observe the physical world and measurement. Physical world and measurement ಏನಿದೆಯೋ, it is one of the really big part. It will carry minimum 2 to 3 questions in the examination. We'll discuss about the questions later on. Then the one more, the big part is mechanics. Here I have divided the mechanics in different parts. Very parts will divide between mechanics. When I combine the mechanics, it will be a big part. Kinematics, laws of motion, motion of system of particles, and rigid body rotation. It will comes around in around 26 to 30%. Sometimes we have seen around 4, 5, 6 questions from mechanics. It is one of the big part. You should be thorough in motion in straight line, motion in plane,
Loss of motion, work energy power, rotational motion. You should be thorough in this context because this is the building block. Mechanics is the building block for every concepts in physics. You should be thorough. Then, when you observe with the properties of matter, the properties of bulk matter, that is mechanical properties of solids, mechanical properties of fluids, then thermal properties of matter. ಈ ಮೂರು ಚಾಪ್ಟರ್ ಗಳ ಮೇಲೆ we will have 20% of weightage. 3 chapter means 20% weightage means ಈ 3 chapters ಇಂದ ನಮಗೆ 3 to 4 questions ಗಳು ಬರುವಂತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದು. Thermal properties, mechanical properties of solids, mechanical properties of fluids. Then kinetic theory of gases and thermodynamics, which is also a really very important part, in which also we are observed 3 questions from these 2 chapters. ಸುಮಾರು ಸತಿ ನಮಗೆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. Then in the same way, if I observe with the class 12 chapter-wise weightage, class 12 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು chapter-wise weightage ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಅಷ್ಟೇ ವೇಟೇಜ್ ಕೂಡ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ನಾನು ಬರೀ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಎರಡನ್ನ ನಾನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಆ 2 ಟಾಪಿಕ್ ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ 40% in second year content. Second year content in a 40% weightage ಬರೀ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಮಾಡರ್ನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಆಟಮ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್. ಈ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಗಳ ವೇಟೇಜ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಈ 3 ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಥರೋ ಇರಬೇಕು. ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್, ಆಟಮ್ ಅಂಡ್ nuclei. Then the electronic devices, electronics ಅನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ yes there is a 33% ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಟೇಜ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 40%. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವೇಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. Then when you are observing electronic devices previous year ತನಕ 17% ತನಕ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲ 15-17%, 2 questions 3 questions ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2019 ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ the syllabus in electronics has been reduced. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಪಾರ್ಟ್ ಇತ್ತು, the transistors has been removed. Then in case of diode, the Zener diode has been reduced. ಆ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸತಿ ಬರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅನ್ನ ಬಹುತೇಕ ಇನ್ನು ವೇಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ವೇಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 17% ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದಿತ್ತು, ಬಟ್ ದ ವೇಟೇಜ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್. Optics is also a very very important topic in which we are having 2 to 3 questions on geometrical optics and physical optics. ಎರಡು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು 2 to 3 questions ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದ ಮೇಲೆ. ನಂತರ ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆನ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್, ದೆನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ xn for the distance of the nth fringe, nth dark fringe, nth bright fringe, ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 7% ತೋರಿಸಿದೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್, ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು 7% ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Then while we are discussing with the chapter wise ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ now if I start defining the class wise distribution of questions, in physical world, units and measurements, we'll have one question on motion straight line,
1 or 2 questions. Many cases we observe 2 questions. On motion in plane, it depends on question paper setter. He may set for 1 question or 2 questions. Totally from this part, motion in straight line and motion in plane, we can able to have 3 or 4 questions in this part. Then in loss of motion and work core energy, which is another major part, where we can have wonderful questions. A lot of questions are there. In those 2 chapters, we can have the 3 to 4 questions in these 2 parts, loss of motion and work energy power. Then in a system of particles and rotational motion, we can have 2 to 3 questions system of particles. System of particles ಅಲ್ಲಿ the very important part, center of mass ಅಂತ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ center of mass ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ rotational motion ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುವಂತ ಮತ್ತೊಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗೂ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಆನ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾವನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ಡೌಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ while we are observing the NEET paper, we have seen the question on transistor, which was deleted last year syllabus, but it was the question on transistor has been appeared in the examination. Exam will appear agit. Hagagi ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು loss theorems on moment of inertia, perpendicular axis theorem ಮತ್ತೆ parallel axis theorem, ಈ ಎರಡು theorems ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. Try to have that, ಅದನ್ನ ಕಲಿಯಿರಿ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then gravitation, quite obviously mechanical properties of solid, mechanical properties of fluid, thermal properties. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು around 4 questions ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು, 3 to 4 questions. That is the properties of bulk matters. Then in case of thermodynamics and kinetic theory of gases, topics ಸಣ್ಣ ಚಾಪ್ಟರ್. ಆದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ಟರ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ. ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ PV ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, PV ಗ್ರಾಫ್ಸ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ 4 ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿದಾವು, ಅಡಿಯಾಬೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಐಸೋಬಾರಿಕ್, ಐಸೋಕೋರಿಕ್, ಐಸೋಥರ್ಮಲ್. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗಳಿರುವಂತ PV ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Then oscillation and weightage, this is also a very important part where we can observe. Sir, you are saying every part is important. Which part we have to leave? ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತೀರಾ, ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಡಬೇಕು ಸರ್? ನಮಗೆ every marks is important. Every marks. Last year first round counseling ಆದಾಗ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ 523 ನಿಂತಿತ್ತು. I had a student who has scored 518. 5 marks difference ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ, 5 marks difference. ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್, if I had corrected 2 questions, I had a government seat. He was going to 5 marks ಅಂದ್ರೆ 2 ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ 6 ಇತ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ, ಅದು ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಪೇನ್ ಉಂಟಾಗತ್ತಂದ್ರೆ when you are going to see the pain, when we lose the seat, we are going to see the value of 1 marks, value of each question. Your target should be, I have to appear for each and every question and I have to secure each and every marks in the examination. Then you should be prepared through all the topics. Yavudu topics bidbedi, don't neglect any topic. Yavudu topics anna bidbedi. Then when you concentrate on class 12 where we can able to have the questions from electrostatics. We'll have 2 to 3 questions. 2 to 3 questions ಅಷ್ಟೇ ಬರುವಂತದ್ದು electrostatics ಅಲ್ಲಿ. When we come to current electricity, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, current electricity moving charge in magnetism, which is going to carry around 6 questions. 6 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುವಂತ ಟಾಪಿಕ್. ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ 1ರಲ್ಲೇ 4, ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2,
ಟೋಟಲ್ 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇನ್ ಎಪಿಟಿ ಪೇಪರ್ಸ್. ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಔಟ್ ಆಫ್ 45 questions, if you are having 6 questions from 2 chapters, then you have to think about its importance. Then magnetism and matter, very simple topic where you can able to fetch all the marks. Then electromagnetic induction, AC, electromagnetic wave, which carries 1 marks each. Then ray optics and wave optics, 2 marks each. Then dual nature, atom, nuclei, ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್, ಆಟಮ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಈ 3 ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಸೇರಿದಾಗ ನಮಗೆ 5 ರಿಂದ 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್, atom and nuclei, from these 3 topics we may have 5 to 6 questions. Very important part. Easy topics are easy, relations are easy. The main thing, we are not having vectors in these three topics. Vectors in a headache illa. Easy context, easy content, formulas sandide, solutions easy ide, techniques are important to appear. Then semiconductor electronics, here I have shown 2 questions. Just I told the transistors, inner diode has been deleted in the syllabus. These 2 questions may be reduced to 1 question. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ತುಂಬಾ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆನೂ ಇದೆ. Then let's go for the weightage in JEE exam for physics. Here generally till now we have observed almost equally divided in the first year and second year. Here I have been classified it around in class 11, 48%. Just I have gone through the 20 papers for different sessions. We had around 12 sessions. In those sessions I had just gone through some of the papers, in which I observed around 48% of questions from class 11 and 51.5% from class 12. Generally we have 50-50 from class 11 and class 12 for JEE exam. One question may vary, 14 from first year, 16 from second year, or even 13 from first year, 17 from second year. 1 or 2 questions may vary depending upon the question paper setup. Then what are the possibilities? Here are the possibilities. Just we have by experience we are defining it. What are the possibilities of getting the questions from different topics? Here we can observe from units and dimensions are given 0 to 1. At least we'll have 1 question, especially on dimensions or on errors. Errors is one of the very important topic in units and measurement. Here we can able to have 1 question either from errors or from units and measurements. Also in JEE exam we have to give importance to practical concepts also. Adanna illi incorporate madilla. I have not incorporated the practical concepts in JEE. NEET alli JEE practical concepts barodilla, JEE al barutte. Regarding screw gauge, then vernier calipers, spirometers, some experimental concepts will be there. Adanna ನಾವು ಇಲ್ಲಿ incorporate ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ add ಮಾಡಿಲ್ಲ. Then in units and dimension obviously one question is seen. In mechanics means kinematics, motion in straight line, motion in plane, then loss of motion, force and motion, loss of motion, work energy, power, then center of mass, rotation. ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ಎರಡು ಭಾಗವನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ. Center of mass, rotations means especially concentrated towards angular acceleration and moment of inertia. ನಂತರ radius of gyration. ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಬರ್ತವೆ. ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೊಟೇಷನ್ ಗೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವರಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. Then gravitation, 1 or 2 questions. Fluid mechanics, that is the properties of matter, in which you have 1 or 2 questions. Then oscillations, waves, 1 question maybe. Then with heat and thermodynamics, 2 to 3 questions. Heat and thermodynamics, it includes kinetic theory of gases. Then in electrostatics, 2 to 3 questions. Current electricity, 1 or 2 questions. And then ಅಲ್ಲಿ magnetics ಅಂತ ಹಾಕಿದೀವಿ. Magnetics ಅಲ್ಲಿ moving charge and magnetism and matter ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ 1 or 2 questions. Electromagnetic induction and AC, 1 or 2 questions. Then in optics, geometrical optics, as well as in physical optics, we'll have 2 to 3 questions. Illi modern physics, semiconductors ಅಷ್ಟು ಸೇರಿ 4 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್, ಆಟಮ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್
ಈ 4 ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ನಮಗೆ 3 to 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಬಹುದು. We have 3 to 4 questions in these 4 topics. Then let's try to have a brief picture of Karnataka CET. ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. It is taken out by the Karnataka Examination Authority. It is the undertaking by Government of Karnataka. Then through Karnataka CET, what are the courses you can able to enjoy? We can get admissions from Bachelor of Engineering degrees, different courses, civil, mechanical, electrical, so many degrees are there. Then you can join for BTech, Bachelor of Technology. You can go for BTech, Bachelor of Architecture, BArch, then Bachelor of Yoga and Naturopathy. Then there are so many other professional courses which are defined as farm science courses, like Bachelor of Science in Veterinary Science and Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry, the demanding course. Thereafter, Bachelor of Agriculture, BSc Sericulture, Horticulture, Forestry, which is one of the very demanding course at present days. Then BTech in Biotechnology, then Communication Science, Agriculture Engineering, Food and Technology, after that Dairy Technology, which is also very demanding, then Fisheries, then BSc in Agriculture Business Management, then B Pharma, D Pharma. They are the some important courses through which you can join through Karnataka CET. Then what is the pattern of Karnataka CET? As Karnataka CET is based on the 4 different papers. Different paper for physics, for mathematics, and for chemistry and biology. All the 4 papers are different. They are having 4 papers. But when we go for NEET and JEE, a single paper for 3 months. For 3 hours. 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ continuous exam ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. But not with CET. As we are going to appear the exams continuously for 3 hours. My dear students, prepare yourself to concentrate for continuous 3 to 4 hours. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರು 3 hours ಕೂಡ ನಾವು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. 3 hours ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. We have to our working skill should be continuously in a very speedy manner. ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Because you have to answer within 1 second, within 1 minute. Therefore, you have to practice it for concentrated study of 3 to 4 hours without break. Without break, practice ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. Because in examination hall, you will not get a break of even 1 minute. You have to prepare yourself. But in Karnataka CET, the 4 papers will be quite different. The CET will be conducted for 2 days. In 1 day, you will have morning session, 1 paper, afternoon 1 paper. On the second day, you will have another paper in morning session, another paper in afternoon session. Depends upon the timetable. Then each paper will have a time interval of 80 minutes. ಪ್ರತಿ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ 80 minutes time interval ಇರುತ್ತೆ. Then number of questions will be 60 questions ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ. Time interval is 80 minutes. Then how the chapter is classified, syllabus will be classified. From first PUC, we will have 15 to 17 questions, 18 questions ಬಂದಿದಾವೆ. Depending, as I say, depends on question per sector. We'll concentrate. Then 40 to 45 questions from second year out of 60 questions in physics. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 15 to 18 questions from first year ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್, ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್, ನಂತರ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಆ ಪಾರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 15 to 17 questions ಬರುವಂತದ್ದು. Then in class 12, where you are observing 40 to 45 questions, here the major parts are electrostatics. Here electrostatics has got a major role, where we have observed 4 to 5 questions. Current electricity, in single chapter we have seen 5 to 6 questions. Moving charge magnetism, 3 to 4 questions we have seen. Then optics, 4 questions. Dual nature, 8 to 10 questions. Sorry, not dual, in modern physics. Dual nature, atom, nuclei, current, electronics. Out of these 4 chapters, we can able to have 10 to 12 questions. Now you can think about which topics we have to learn, where we have to concentrate, how we have to prepare ourselves. If you are planning for Karnataka CET, you have to give a great importance to the second PUC syllabus. Each and every topic is very, very important. Now, what is the
time management for Karnataka CET, where the time duration is 80 minutes. But in this 80 minutes, we have to give 10 minutes to fill the application, to fill the OMR sheet, the student details, whatever there, your name, roll number, register number, then the series, the version of the question paper. Then you have to enter the some reservation categories. So many things will be there, and you have to put the signature, and the room invigilator will do the sign. Within this 10 minutes, everything will be winded up. Then you are left with 70 minutes. Out of these 70 minutes, you have to appear for 60 questions. Then for each question, you have to spare nearly around 1 minute. Why I am stressing on this time management? This is really very, very important, my dear students. Because I have seen so many of my students are really neglected this time management. And they are able to appear around 25 to 30 questions in this 70 minutes. 25 to 35, that's all they appear. They have forget the time management. In physics, you can appear all the 60 questions in biology, no problem. In chemistry, almost you can appear all the 60, but in mathematics and in physics, you can't go so you can't take so easily. You should be well prepared. You should be thorough. You have to maintain this time management during your study period. From now onwards itself, you have to start the time management. Where you are learning, if you maintain the time management, it will be more helpful for you for the examination. Okay. Then for each question, we need 1 minute. Then, sir, what are the books we have to study? This is one of the major question. It is the question not only asked by students, it is a question of the parents. Wherever I go, most of the parents, most of them know about, sir, what are the books I have to purchase for my daughter, my son? I want to prepare them for NEET exam, JEE exam. Which are the books I have to refer? This is also a curious question for you. My dear student, the best books are the NCERT textbooks. NCERT first PUC textbook, second PUC textbook. Along with these two textbooks, these 4 textbooks, first year volume 1, volume 2, second year volume 1, volume 2. Along with them, you are not, I hope so, maybe some students have seen, most of the students have not exposed them, they have not introduced themselves with the other 2 books, that is the exemplar problems, EP, we call it as EP. There are 2 books which are also part of NCERT syllabus, which has been designed for multiple choice questions. We are having so many multiple choice questions which has been incorporated in those 2 textbooks. I will challenge based on my experience. In NEET exam, you will have minimum 5 questions from these 2 textbooks. From EP, we will have 5 to 6 questions in NEET. In JEE, we have seen the questions from EP. ಸ್ವಲ್ಪ changes ಆಗಿರಬಹುದು, question in the presentation change ಆಗಿರಬಹುದು, but question will remain same. Textbook ಇಂದಾನೆ questions EP ಇಂದ ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ. Then whoever is going to design the question paper, he is going to handle these 4 textbooks as a 6 textbooks, 4 from first year, second year, and 2 EPs. ಈ 6 textbooks ಅನ್ನ concentrate ಮಾಡಿ question paper ಅನ್ನ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು. So you should be ready with this. ಈ 6 ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಗಳ ಯಾವುದೇ ಪೇಜ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ಲೈನ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು. Okay, everywhere we will have a content. Where we will have a content. When the chapter completes, there will be a content called point to ponder. Point to ponder on the content ಇದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಂಡರ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್. And try to solve all the questions from NEET textbooks, from NCERT textbooks. This is one of the very, very, very important books to refer for, to prepare for NEET, JEE, and CET. Along with these books, you can go with, there are so many materials are there in the market. There are so many publications are there.
They have, for example, MTG is there, Arihant is there, Dhanpatra publication is there, then our Chand publication is there. There are so many Deepa publications, so many publications are there. They have given really wonderful books, wonderful books. DC Pandey is there, Agrawal is there, SL Arora is there, author. They are great persons. They have spent around 25-30 years in this field of JEE and NEET preparation, preparing the students. We can go with those materials also, but I will not stress it. But I will stress on NCERT textbooks. You should be thorough in this content. After that, you can refer for any material to prepare for yourself at any time. Then, let's have the preparation in physics. Till now, we have just given the background to get ready in physics. Now, what is the preparations we need in physics? Where we have to prepare? ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ನೀಟ್ ಜೆಇ ಸಿಇಟಿ ಇದರ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ. The major part is numericals. We should be thorough in numericals. Numericals ಅನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ. Numericals are very, very, very. ಯಾವ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್? ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್, ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್. ಯಾವ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್? ಬೇಸ್ ಲೆಂತ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಇದು ದೋಷ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂತೀನಿ, ಫ್ರಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. When you are preparing the students for NEET, we'll just prepare you for multiple choice questions. Get ready for multiple choice. You will have multiple choice questions. You will have 4 options, out of which you have to pick one. We will boost you in this manner. That is really a wrong thing. I will accept it. I will accept it. But the correct option is first prepare yourself to solve the base length numericals on each and every chapter, from units and from motion in straight line, to up to nuclei. Not present in semiconductor, we are not having the Zener diode and transistor part has been removed, on which we had the numericals. Those 2 parts has been deleted. If you learn that also, that is much better. On every chapter from first year to second year, from all the chapters, if you solve 30 to 40 questions in each chapter, then your mind will be set for numericals. First, page length problems na mado abhyasa ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು page length problems ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. I have seen, now you are entering the second year PUC. I hope your online classes have been begun for second year preparation. Most of the students who are entering the second year, they have not gone through the numericals in first year. This is the biggest drawback of our student community. And I will accept from our side also, there may be a wrong message for you. Science, first SLC, science and ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತೀರಾ, small textbooks from SLC. When you appear for science, just by seeing the volumes of the books, you will get tired up. But books ನೋಡಿ ಹೆದರು ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟೀಚರ್ ಸೈಡ್ ನಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಸೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. At least you have to solve not less than 1000 page length numericals to prepare yourself for any competitive exam. First page length numericals ಅನ್ನ solve. ನಂತರ ನೀವು ಈ ನೀಟು ಜೆಇ ಏನು MCQs ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈ MCQs ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ ಪೇಜ್ ಲೆಂತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನಂತರ ಇವಾಗ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸೈಡ್ ಬರೋಣ. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್. Vectors is one of the basement foundation for physics. If you are not exposed to vector, just think that you have lost more than 50% in physics. Because
we are going to observe the vectors in motion in straight line. So motion in straight line ನಮಗೆ vectors ಬರೋದಿಲ್ಲ. Vectors chapter ಬರೋದಿಲ್ಲ. Examination for NEET and JEE we need the vectors in motion in straight line also. Motion in straight line, motion in plane, loss of motion, very important rotational motion, circular motion, rotational motion. Then electrostatics. In electrostatic, electric charge and field. Then moving magnetism and matter. Sorry, moving charge and magnetism. Where we are going to observe the usage of vectors. ಈ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ರಾಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನ ಹೊಂದಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Here in vectors we are going to have the majorly addition of vectors, adding two vectors. If for adding, we'll have two laws of vector addition: law of triangle, law of parallelogram. Triangular law of vector addition, or parallelogram law of vector addition. You ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? Let's have first one, the triangle law of vector addition. What it says from law of triangle, if I am having two vectors of the same kind, ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, of same kind, and have same unit, that's also we should be take care, are represented in magnitude and direction by two sides of a triangle taken in order, and then resultant is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in reverse order. Again, if I'm having two vectors, this is vector A and I'm having vector B. ಈ vector A ಮತ್ತು vector B ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು? It should be in an order. End point of A is the initial point. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. The final point of vector A is the initial point of vector B. Then this is the order. Order ಈ ಕಡೆ ಇದೆ. In the reverse order means if I have a vector from the initial point of vector A to the final point of vector B, this vector represents the resultant in magnitude as well as in direction. This is the law of triangle. Law of parallelogram ಏನಿರುತ್ತೆ? If I'm having two vectors of same type are represented in magnitude and direction by the two sides of a parallelogram, then the resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram drawn from the same point. Other point in the other initial point in the diagonal drawn, that diagonal represent the resultant in magnitude as well as in direction. Now here I'm having two vectors, vector A and vector B. If I arrange the two vectors, vector A and vector B, to have the same initial point, they are beginning from same initial point. Then, if I draw a parallelogram in such a way that these two vectors are represents the adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal drawn to this parallelogram, some same initial point is going to represent the resultant in the magnitude as well as in direction. A diagonal in the length magnitude ಕೊಡುತ್ತೆ. A diagonal ಯಾವ direction ಇದೆಯೋ, that is the direction of the resultant. Then what is the value of the resultant, magnitude of the resultant in direction? That for which you have made a derivation in first year. I am not concentrating on derivation, just I am concentrating on the relations what you have studied. If I am having two vectors, I am making an angle theta between them. The two vectors are vector P and vector Q. Then the resultant vector is the diagonal of the parallelogram drawn with these two vectors as the adjacent sides. Then the magnitude is the length of the diagonal, that is the length of OS, vector OS ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ length ನಮಗೆ resultant in magnitude ಆಗಿರುತ್ತೆ. Then angle made with the first vector, ನಮಗೆ vector P ಇಂದ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ vector first vector ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. The angle made from the first vector is the direction of the resultant. Then
What is the magnitude? Very important formula. We are going to make use in second year in CET. Everywhere we are going to make use. R is equal to square root of P square plus Q square plus 2PQ cos theta. Then what is the direction of direction of the resultant of these two vectors? The direction is alpha is equal to tan inverse Q sin theta divided by P plus Q cos theta. ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ನಮಗೆ ಈ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. While you are appearing for NEET and JEE or CET, the time interval is in an around 1 minute. Sir, 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರೆಯೋಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ. Okay? Then we should be prepare ourselves for different situations where we are using these formulas. ಆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗಿ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗಿರಬೇಕು. Let's see some cases. If I am having two vectors which are parallel, ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದಾವೆ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, θ 0 ಆಗಿದೆ. ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? What is the magnitude of the resultant and what is the direction of the resultant? Then the magnitude, if I make θ as 0, cos 0 becomes 1, then the magnitude is R is equal to P plus Q. The magnitude of sum of two vectors. ನಮಗೆ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂರಬಾರ್ದು. ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ. We are not going to write the formula on the paper also while we are appearing for NEET or JEE exam. We just go with the substitution with shortcuts. Shortcuts are very important. ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಕ್ಯುರಸಿ ಇಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಪೀಡ್ ವಿತ್ ಎ ಹೈಯರ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು. when you are having two vectors in parallel, the direction is same, then θ is 0, then the resultant is magnitude of resultant is P plus Q, and the direction is alpha is equal to tan inverse Q sin theta by P plus Q cos theta. Make theta as 0, sin 0 0, cos 0 becomes 1, Q by P plus Q, or Q into 0 becomes 0, therefore the angle will become 0. So what it means? The alpha becomes 0. It means the resultant is in the direction of the two vectors. Vector P ಮತ್ತೆ vector Q ನ direction ಅಲ್ಲಿ resultant ಇರುತ್ತೆ. The resultant vector will be in the direction of the two vectors. That is the alpha. Alpha ಅಂದ್ರೆ the direction from first vector. P vector in the direction ಯಾವ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ direction ಅಲ್ಲಿ resultant ಇರುತ್ತೆ. Then we go for second case. In second case, we are going to see the two vectors which are equal. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನಮಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೂ ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೂ ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಟೂ ಈಕ್ವಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಟೂ ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿ ದ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದೆನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ದ θ is 0, the resultant is P plus Q. P and Q both are equal, therefore the resultant is 2P. Twice the vector. Magnitude of the vector is the magnitude of the resultant. Then what is the direction? θ 0 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ alpha also becomes 0. Alpha 0 ಆಯ್ತಾ? Then the resultant is in the direction of the first vector P. P vector ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. These are very important. Then third case, if they are anti-parallel, I am having two vectors which are anti-parallel. They are opposite in direction. They are making 180-degree angle with each other. Then the resultant, the magnitude of the resultant is, if I substitute for θ as 180, cos 180 is -1, then it is P square root of P square plus Q square minus 2PQ, then P minus Q whole square, then the resultant is P minus Q. The magnitude of the resultant is the difference of magnitudes of the two vectors. First vector in the magnitude ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, P minus Q. First vector in the direction ಅಲ್ಲಿ magnitude ಇರುತ್ತೆ. Second vector in the magnitude ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ second vector in the direction ಅಲ್ಲಿ first vector ಗೆ opposite ಆದಂತ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾವು direction of resultant ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. Then it is estimated in this fashion. Now let's have the fourth case. When the two vectors are equal and anti-parallel.
ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ಇದೆ. then what is the resultant? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಬ್ರು ಹಗ್ಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಒಂದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಳೆದಾಗ ನಮಗೇನು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿದಾಗ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ 0. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, p minus q, two vectors are equal, p minus p becomes 0. The resultant will be 0. This is the condition for equilibrium, mechanical equilibrium. Now equilibrium ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಡು ನೋಡ್ತೀವಿ. thermodynamic equilibrium ನೋಡ್ತೀವಿ, mechanical equilibrium ನೋಡ್ತೀವಿ. Mechanical equilibrium, net force becomes 0. This is the concept. If I am having two forces, the resultant becomes 0. Theta 180 degree ಆಗುತ್ತೆ. This is the condition for the mechanical equilibrium. Then the direction is also 0. Then let's have the fourth case in which if the two vectors are perpendicular to each other. ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. Especially under rotational motion, we'll have so many concepts where the two vectors are perpendicular. Where if I'm having two vectors are perpendicular, then the resultant will be given by the magnitude will be given by square root of p square plus q square. Theta 90 ಆಗೋದ್ರಿಂದ cos 90 becomes 0. Then the resultant is square root of p square plus q square. And what is the direction of the resultant? Resultant direction ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? It will be at an angle of tan inverse of q by p. It depends on the magnitude of q and magnitude of p. It will be in that direction from the first vector p. p ಇಂದ ಅಷ್ಟು angle ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. If I take a special case, one more case where the two vectors are equal and they are perpendicular. ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದಾವೆ. ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? The resultant will be, magnitude will be p square plus p square, 2p square ಅದು square root of 2p square is root 2 times the p. ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ root 2 times of p ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. Then what is the direction? See here, tan inverse of q by p ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಓದಿದ್ವಿ. If p and q are equal, pp vanishes and we get tan inverse 1. Tan inverse 1 is for 45 degree. We are going to use this relation in so many problems in second year content. Second year electrostatics in a numericals concept ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We will get the alpha as 45 degree. Then at an angle of 45 degree from the first vector, you are going to have the direction of the resultant. ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಇನ 6 ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬರೆದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಇದು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Now let's have the one more very important part in vectors, that is the rectangular components of vectors. Rectangular resolution. If I am having one vector, if I split the two vectors along x-axis and then along y-axis, then this splitting of vectors we call it as rectangular resolution. We term it as rectangular resolution, where the x component, the component adjacent to the vector, that is along x-axis, kona L ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ, that is adjacent side, what we define trigonometric notation. Then the x component or the adjacent component is given by ax equals a cos theta and y component ay is equal to a sin theta. ಈ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ವೈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ is one of the wonderful power, is a wonderful power to solve the so many numericals in NEET and JEE courses, especially also in Karnataka CET. Especially when you are solving the problems on Newton's laws of motion, thereafter the work energy power ನಮಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Work energy power, then in rotational motion, then in the problem solving the problems on electrostatics, and solving the problems on moving charge and magnetism. So many cases we need the rectangular resolution. Especially now only free body diagrams ಅಂತ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಿತ್ತು, ಕಂಟೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್. ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪವರ್, ಜೊತೆಗೆ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡು.
but especially loss of motion, Newton's loss of motion and ಮತ್ತೆ motion in plane, ಈ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ the forces, the accelerations will be resolved. ಆ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. You should be quite thorough with the resolution of vector and handling the free body diagrams. It is very, very important part. Thank. Next is the very important, one more very important part, the multiplication of two vectors which are at an angle theta. Now we are having two types of multiplications. You know that it's a dot product and cross product, or scalar product or vector product. If I'm having two vectors, vector A and vector B, then the dot product is given with a product of the magnitude of first vector and the projection of second vector. The projection is B cos theta. Then it is defined as A dot B is equal to AB cos theta. ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮುಂದೆನೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಪೆಷಲಿ ದ vector product is much more important than for defining the vector product. If the two vectors making an angle theta with each other, then the vector product is given by AB, A cross B is equal to AB sin theta n cap. What is that n cap? In case of the product got from scalar dot product or scalar product, it is a purely a scalar quantity. It will not have any direction. But the value arrived from vector product is a value which contains magnitude as well as direction. That direction is denoted by the n cap. N cap is denoting the direction of the magnitude, direction of the product of two vectors. Then what is the direction of the n cap? N cap in a direction ಏನಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. If you multiply the two vectors, then the direction of the cross product or vector product is given by the right hand thumb rule. ಈ right hand thumb rule ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. If I hold my right hand in such a way that my forefinger, middle finger and thumb, they are making a 90-degree angle with each other, then the forefinger represents the first vector and the middle finger represents the second vector, thumb represents the product, cross product A cross B. This is the one way. Another way, if I take the right hand palm rule, this is called as right hand palm rule. If I encircle the fingers in this manner, if I start from A to B, if I encircle the fingers from A to B, then thumb gives the direction of the resultant. And the resultant is, we have to encircle from first vector to second vector. This is very important procedure, and the resultant will be perpendicular to both first vector and second vector. ನಮಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಂತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. Let's continue some more important parts in our content. Now we are preparing ourselves for the NEET or JEE or Karnataka CET. If you are preparing yourself, then you should have some sort of things to be prepared by yourself. ನಾನು ಒಂದೇ ಹೇಳ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾರೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು, ಯಾವ್ದೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ನಾನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸಾಕು. No, I will not entertain. In my view, I will suggest all the student community, write with your pen, write with your hand, pen paper ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಬರೀರಿ, write it on the paper, make a tabular column and make some important lists. ಯಾವ್ಯಾವ ಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ these are very important. Among them, the very important is the dimensional formula of physical quantities. Sir, ಎಲ್ಲಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗಳ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ? ಎಲ್ಲೂ ಹುಡುಕ್ಬೇಡಿ. I had put this list from NCERT textbook. It is there in our NCERT textbook. NCERT textbook, first year in NCERT textbook, last appendix part ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, last part ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ, we can able to have the list of differential dimensional formulae. ಇವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಸ್ವತಃ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ ಬರೀರಿ. Write it down, list it down, make the tabular column, list ಮಾಡಿ.
ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಬರ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟಿದಾವ್ ಸರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್? ಇನ್ ಅರೌಂಡ್ 100-120 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಅದೇ ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಬರ್ತವೆ, ಅರೌಂಡ್ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ 200 ತನಕ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. 100 ಇದ್ರೂ ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ? ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಆದ ನಂತರ, ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ಪಾಂಡರ್. ಪ್ರತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. Points to ponder ಆದ ನಂತರ, before exercise you will have the tabular column which defines the physical quantities in that chapter, the dimensional formula for those physical quantity present in that chapter, and also the SI units. ಆ tabular column ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಆ tabular ಕೆಲವು ಎರಡು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ tabular columns ಅನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. This is one tabular column from one text. Rotational motion in the chapter ಇಂದ ನಾನು ತೆಗೆದಿರೋದು. ಈ tabular column ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಹುಡುಕ್ಬೇಡಿ. You will get everything in your NCERT textbook. Okay, just make the note of these tabular columns. Sumaru 2 chapters in the nanu idan takondini. This is from rotational motion, and one more content from thermodynamics. Thermodynamics ಇಂದ ಒಂದು tabular column ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವುಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು make a list. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲೀಸ್ಟ್ ಇದ್ದ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ನೀವು ಕೈಯಿಂದ ಬರೆದಾಗ ಅದು ಮೆಮೊರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಪದೇ ಪದೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಬರ್ದಿರೋದನ್ನ ನೀವು ಬೇಗ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಗಿಂತ. by write with your own hands. That is what I will suggest for my students. Then along with this, I have made one more list of dimensional formula along with SI units. The SI units are very essential. SI units na list ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. While you are listing the SI units, write down the whatever the difference SI units you are going to observe, write down. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ we are having different SI units. ಬೇರೆ ಬೇರೆ SI units ಗಳಿದಾವೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ. Just write down whatever the SI units you get for different quantities. It is very essential. Units ನಮಗೆ ತುಂಬಾ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗಳ SI units ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಫೈನಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೆಂಗ್ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Then after this, there you have to have one more list, the physical quantities which are having some same dimensions. We are having some physical quantities which are have same dimensions and same units, and they are same dimensions ಇರುವಂತದ್ದಾವೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಬೇರೆ 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 ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನೀವೇ ನಿಮ್ ಕೈಯಾರೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗಳಿಗಿದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಹಾಕಿನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು 1 or 2. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಲ್. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬುಕ್ಸ್. NCERT ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ. Okay, m power n, l power -1, t power -2, it is for stress, pressure, energy density, modulus of elasticity. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ, ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೋದು. ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿಂತ. ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. Then list of physical quantities which are not having dimensions. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಯೂನಿಟ್ಲೆಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ತೆಗೀರಿ, ಯೂನಿಟ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವ್ದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂತೀನಿ ಸಾಕು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೈಯಾರೆ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸಕ್ಸಸ್. Then in the same manner, if I take the errors, we can able to concentrate the whole concept of errors in a single tabular column. ಒಂದೇ tabular column ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎರರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು.
ಇಷ್ಟು ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ, if you are having with this tabular column, you can appear for any question on combination of errors what you are going to see in the competitive exams. We are having so many questions, wonderful questions are there on errors. This is another very important part, especially in NEET and JEE. ಈ ಒಂದೇ ಈ ರೀತಿನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ನಾನು ಬಹುಶಃ ಬರೀ ಫಿಸಿಕ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. We can make these kind of arrangements for chemistry, for biology and for mathematics. On physics point of view ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, but you can simultaneously you can concentrate on other subjects also. ಈ ರೀತಿ ಮಾಹಿತಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್. Then this is the very important part. The mind maps or flow chart, or mind maps or the flow charts ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. There is the one of the mind map I have taken from the net. You can search, you will get. Otherwise you can prepare by your own by studying the chapter content ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ನೀವೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. You can prepare your own mind map. ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್, ಆ ಲೀಸ್ಟ್ ಗಳು ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇರುವಾಗ ವಿತ್ ಇನ್ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿವೈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಲೀಸ್ಟ್ ಗಳು, ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ಸ್, ದೀಸ್ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. I have counseled many of the students. ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಇಟ್. ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬ್ರೈನ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. These are whatever you call, but the consolidation of the chapter, consolidation of the content, that is very important. ಇದನ್ನ ನೀವೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, it is difficult for me to prepare, then if you search you will get so many patterns of mind maps, brain maps, flow charts for class 11 and class 12. This is one of the mind map I have taken from the internet ಇಂದ ತೆಗೆದಿರುವಂತದ್ದು. Okay, just Google ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು mind maps or brain maps ಅಂತ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. Take the advantage. This is going to consolidate the informations what you learned in those chapters in physics. This is very very important. Mind maps and brain maps and a brain map alli a chapter alli iruvanta graphs, a chapter baruvanta prati points, a chapter baruvanta equation ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. Every point to be tagged. ಅರೆ ಸಣ್ಣದಿರಬೇಕು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅರ್ಥ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾಗ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೈನ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬ್ರೈನ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಬ್ರೈನ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವೇ ಸ್ವಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಂತೋಷ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. You will get each and every information regarding that chapter in a single page, which is highly helpful for you while you are revising the content in a very small time duration. Then after that, then let's have some of the MCQs. ಕೆಲವು MCQs ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು MCQs ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, we'll have hardly 1 minute. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1.5 ನಿಮಿಷ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಸಾಲ್ವ್ 1 ರಿಂದ 1.5 ನಿಮಿಷ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಸಂದರ್ಭ ಕೆಲವು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿನಿ. ಇನ್ನು ನೀವು ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ NEET and JEE classes, you can able to go through each and every. Here is the introductory session, so I have given just a bits of MCQs where we can how we can able to solve. Let's have first one. See, these are the problems. ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ಓದ್ಬಿಟ್ರು, ಸರಿನಾ? ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ನೇಮ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಒಂದಷ್ಟು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. μ0c is square by 2h, where μ0 is permeability of free space, v is the velocity of light, e is the electron charge, and h is the Planck constant. He has just defined. Then which is this physical quantity?
mu naught C square, mu naught C square by 2h. Gottilla. We have to find the dimension formula for this physical quantity. Hege. Then what are the options? The options has been given. There are the options A, B, C, D. How to solve this? One method. Sir, ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ relation ಅಲ್ಲಿ ಆ different physical quantities ಏನಿದಾವೋ ಇವುಗಳ dimensional formula substitute ಮಾಡೋಣ. ಏನ್ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ? Answer. This is one. This is the normal way. Everyone is going to think. For example, mu naught C E square by 2h. Mu naught absolute permeability of free space. ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ 4 ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗಳ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸರ್ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. Then by substituting the dimensional formula, by simplifying for absolute permeability, m power 1, l power 1, t power minus 2, a power minus 2. Then for velocity of light, velocity m power 0, l power 1, t power minus 1. Then for charge ಅಂದಾಗ ಕೂಲಮ್ ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ಕರೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ I is equal to q by t. I is equal to q by t. Cross multiply ಮಾಡ್ತೀವಿ. Q is equal to it ಆಗತ್ತೆ. Therefore, for coulomb, for charge, we define the dimensional formula t power 1, a power 1. Hoskar ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಂತರ Planck constant in a dimensional formula m power 1, l square, t power minus 1. On simplifying these dimensions, ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ simplify ಮಾಡ್ಕೋಣ. On simplifying, we get the value m power 1. ಎಲ್ಲ m power 1 ಗಳು ಮೇಲೊಂದಿದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಂದಿದೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಒಂದಿದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. L square, numerator ಅಲ್ಲಿ we are having L power 1, L power 1, L square vanishes. Then here we are having T square, here we are having T square, T power minus 1, T power minus 1, every T times will be vanished. Then with A square and A square minus A power minus 2, A power plus 2 vanish. Then what are the dimensions? M power 0, L power 0, T power. It's a very easy question. It is easy only when, if you remember the dimensions of all the physical quantities what has been given there. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ we should also have the alternative ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಮಗೆ alternate methods ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, shortcuts ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, time reducing techniques ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Then what is the one more way? ಇನ್ನೊಂದು way ಯಾವ್ದಿದೆ? How we can able to reduce the time? How we can able to fetch the answer very small time interval of time, within few seconds, 10 to 15, 20, 25 seconds. See, we are concentrating in now after minutes, now we have arrived to seconds. In seconds, we have to solve the problem. Around in 10 to 15, 20 seconds, we have to solve the problem. Then the answer is m power 0, l power 0, t power 0. Now, how to answer the same question? See, the one more method is with the help of units. If we are very familiar with the units ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರಲೇಬೇಕು, because we are having so many questions on units. If you know the units for permeability, Newton per ampere square. Then for velocity, meter per second. For charge, coulomb. For charge, coulomb, but coulomb can also be derived from the equation of definition of current. I is equal to q by t. On rearranging, q is equal to it. Therefore, coulomb is equal to, for current ampere times second, ampere second agate. On substituting for coulomb, ampere second. Then simplify. Then for Planck constant, joule second. On simplifying, for a joule, we are having work is equal to force into displacement. Therefore, joule can be written as Newton meter. On substituting these values and simplifying, we'll get the unit. What is the unit? No unit. When there is no unit, in most of the cases, the dimensions are 0. When there is no unit, in most of the cases, the dimensions are 0. Therefore, you can go for m power 0, l power 0, t power 0 as the answer for this question. Then let's have one more MCQ. In this relation, y is equal to r sine omega t minus kx. The dimensions of omega by k. This is the pattern of MCQ in NEET, JEE. In Karnataka CET also we are quite ahead. Now also in Karnataka CET,
the level of questions has been raised to level 3. Earlier the level 1 questions will be more, level 1, level 2. Now we have raised up ourselves to level 3 also in Karnataka CET. These are the questions. Sir, first year alli idan ellu odilla sir ee riti dimensional formulas. Yes, in first year we are not going to study it. Here we are making use of the applications what you have studied. You have studied y is equal to a sin kx, a sin omega t minus kx in the chapter waves. Waves ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದೀವಿ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ dimensions. Now, what are the options given? Options are there. Okay, let it be. Options ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಸ್, ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ವೆರಿ ರೇರ್. ಅದನ್ನ ಲೆವೆಲ್ 1 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ನಾನು ಲೆವೆಲ್ 1 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Then in the equation y is equal to r sin omega t minus kx, where y is the displacement. Y displacement ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ y a unit meter ಆಗಿರುತ್ತೆ. It is a displacement, it is a meter, it is in meter. ಹಾಗಾಗಿ r ನ ಯೂನಿಟ್ ಕೂಡ ಮೀಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಗಳು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಮೀಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ the unit of r is also meter. Then what about sin of? Sin of anta bandide andre it should be an angle. It should be an angle. Therefore omega t minus kx is an angle. Then what are the dimensions of an angle? The dimensions of the angle is not having any dimension. Angle is a dimensionless quantity. Therefore omega t is equal to is nothing but an angle. I am splitting it. Omega t is an angle. Angle minus angle is an angle. Therefore omega t is an angle. If I make the cross multiplication angle by t aitu, the dimensions of angle is 0. The angle is a dimensionless physical quantity. Therefore, namige illi dimensions anna nodak sigodilla. There will be no dimension for angle. Time cross multiply agi denominator aitu t power 1 on raising t power minus. So this is for angular acceleration, omega, angular frequency. Then for kx is the angle. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ angle ಅನ್ನು. Therefore k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 1 by L. What is 1 by L? This is the number of waves per unit length, wave number, what you are going to call k. Therefore L power 1. ಇದು ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಒಮೆಗಾ ಮತ್ತೆ k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂರೋದೇ ಗೊತ್ತಬೇಡ. If you remember, omega is an angular frequency or angular velocity. ಅದರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ t power minus 1. k ಅಂದ್ರೆ ವೇವ್ ನಂಬರ್. ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್. ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. t power minus 1 ಒಮೆಗಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ k, ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ k ಇದೆ. k ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ L power 1. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. We can save the time. These are the different techniques what is needed for NEET and JEE. ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ 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 ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? 24/7. Just what I can say, 24/7 you have to work. 24/7 ಅಲ್ಲಿ you have to take a rest of 5 to 6 hours, and for daily curricular daily activities you can spend for 3 to 4 hours. At least you study 12 to 14 hours. You have to manage it. You have to incorporate the time schedule in our daily life to spend 12 to 14 hours of studies in our daily life to fetch the top seats. Medical seat ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆರಾಮಾಗಿ ತಗೋಣ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್. ನಿಮಗೆ MCA, ನಮಗೆ CET ಕೋಚಿಂಗ್ ಇದೆ. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ CET ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮಂತ ಲೆಕ್ಚರರ್ CET ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. We can't do anything. We can teach you, but the person who is going to face the seat is you. You are going to face the seat. For that you have to prepare yourself. We are already prepared. I am prepared only in physics. I am prepared only in physics. If you give me the chemistry or biology paper, I can't able to write. But you are the persons who prepare yourself in physics, chemistry, biology, and maths. For that you need enough time. You are having a lot of time. Still you are having easily not less than 1 year. But around 12 to 13 months of a long time duration is there, because this academic is also has been postponed. Academic year postpone ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ. 12 to 13, 14 months of time ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. The NEET exam has not been still scheduled.
Andre maybe we are expecting in the month of August or September. Yeah, ಈ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟಿನ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. August means still you are having 13 to 14 months. You can prepare yourself for that examination. For JEE, you can prepare yourself. Enough time is there. Time is so much of time. At least you are having 400 days. In 400 days, every day you spend 12 hours. Then imagine how much time you have got. Not in hours. Think in minutes. Think in seconds. You can easily able to prepare yourself by these techniques, these methods, what has been introduced by the lecturers like me. You are going to see so many different good faculties in your college. They are one of the reputed college. It's one of the reputed college where you can have very good lecturers. The lecturers, they are like us. We are going to suggest you, but you are the person to prepare yourself. Okay, then let's have one more MCQ in the same fashion. Here, if force is denoted, if force F, acceleration A, and time T are basic physical quantities. Sir, it is quite converse what we have studied. In first year, we have studied the basic physical quantities are length, mass, time. Here he is giving force, acceleration, and physical quantities. Yes. For this problem, he has changed the physical quantities, not for physics. Physics igoskara change madilla. Ee problem igoskara imagine that if F is the force, acceleration, and time are the basic fundamental quantities, then what is the dimensions of energy? Energy dimensions enagutte in terms of F, A, T. Namige energy, yes sir, energy we know m power 1 L square T power minus 2. In MLT we know the dimensions of energy. M power 1, M power 1, L power 2, T power minus 2. We know the dimensions of energy. But here, the dimensions of energy is asking in terms of force, acceleration, and time. This is the pattern you have to prepare yourself. I have taken some MCQs because for me the time duration is 2 hours. Just I am having another 20 minutes. I have to wind up and I have to have a bit discussion with you. Some hands are rising. We'll have that discussion later on. We will give the time for that. We have to go with this kind of questions. Then, how to solve this? Just a simple solution. I will show you. The energy is defined as force into displacement. That is, I have taken the definition of work. Work is nothing but energy, work energy theorem. There, work is nothing but energy. Energy is equal to force into displacement. F cross F dot x ಅಂತ ನಾವು ಓದಿದೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಂಡಿ. ನೀವು ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿವಿ. Then the displacement from the motion in straight line chapter we can define it as velocity into time. Substitute it. Then what are the dimensions of here we are not having the dimensions for velocity. We need acceleration. Then how do you define acceleration? Acceleration is equal to rate of change of velocity by time, cross multiply velocity is equal to acceleration into time. On substituting it, velocity is equal to acceleration into time. Now let's make use of the dimensions what he has given. What he has given? The dimensions of force is F. The dimensions of acceleration is A. The dimensions of time is T. Now substitute it. Then the dimensions of energy in terms of force, acceleration, the time is F power 1, A power 1, and T square. This is the pattern. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀಟ್ ಮತ್ತೆ JEE ಕರ್ನಾಟಕ CET ಯಾವ ವೆರೈಟಿಯ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀತಿರೋ ಇಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಚೂರು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಓದಿದಿದೆ ಸರ್. We have studied dimensions. We have studied fundamental quantities. We have studied energy. Everything we have studied. But the mode of application is different. Here we are concentrating on application level questions. This is the very, very, very important. Okay. Then the answer is F power 1, A power 1, T power minus 2. Let's have one more this kind of question. The range of a particle projected at an angle of 15 degrees with a horizontal
is 1.5 kilometer. Its range when projected with the same velocity at an angle of 45 degree with a horizontal is. See, in this problem, when you first see the options have been given. You're not concentrating on options. As we know, the range is defined with a particular formula. But in this problem, he has not defined any other quantities. He has defined only two quantities. One is angle of projection, other is range of projection. ಎರಡನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಯಾನೆ. ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. What is the formula? We are having the formula R is equal to V naught square sin 2 theta by G for horizontal range. But ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಬೇಡ. Just we need the relation. ಈ ರೀತಿಯ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿಗತ್ತೋ ಪ್ರತಿ ಫಾರ್ಮುಲಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೆರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. R is proportional to sin 2 theta. R ಮತ್ತೆ sin 2 theta proportional ಅಂದ್ರೆ theta and R are proportional. ಏನಾದ್ರು R ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಿದ್ರೆ, if the horizontal range was constant, then you have to think of the relation between velocity and theta. What is the relation between velocity and theta? Here in this relation, the relation between velocity and the angle of projection is velocity is inversely proportional to square root of sin 2 theta. ಆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದು ಗೊತ್ತಿರೋ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಿ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಜಿ ಅನ್ನ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎರಡು ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ, ಎರಡು ಕೇಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಬಹುದು. R1 is equal to sin 2 theta 1 by sin 2 theta 2. That's all. Sir, what about V naught square G? Velocity is same, G is same. Just ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We are going to have a substitution. R is 1.5. R2 we have to calculate. The projection in the second case you have to calculate. First case theta is 15 degree. 2 times theta 30 degree. Sin 30 half. Second case angle of projection 45 into 2 90. Sin 90 1. Just have the values and get the answer and cross multiply. R2 is equal to 1.5 into 2, that is 3 kilometer. ಸರ್ 15 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ 45 ಆದಾಗ ಟ್ವೈಸ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತಾ? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸಸ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ರಿಲೇಷನ್. ಸೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಇಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕರ್ವ್. ಸೈನ್ ವೇವ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್, ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇ ಚೇಂಜ್. ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗಿ ದೆನ್ ದ ವೇ ಹಿಯರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್. ಇದೇ ರೀತಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. In Young's experiment, Young's double slit experiment, ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ವೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ನು ಟಚ್ ಆಗಿದಿರೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯು. In Young's double slit experiment, the light of wavelength 400 angstrom is used to produce bright fringes of width 0.6 millimeter at a distance of 2 meters from the slits. If the whole apparatus is dipped in a liquid of refractive index 1.5, then the fringe width will be. Sir, question ಓದೋದಕ್ಕೆ 20-25 seconds ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Yes, we need it. And what are the options? Options are like this. Sir, what is the relation? ಈ relation ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. The fringe width is given by the formula beta is equal to lambda capital D by small d. This is the relation. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬೀಟಾ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಏನಿದೆ. ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ. ಒಂದು ಅಂಶನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಲಿಟ್ ಗಳ ನಡುವಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದಾವೆ. ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್. When light travels from one medium to other medium, its wavelength changes, its velocity changes, its frequency remains constant. ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Therefore,
ಲೈಟ್ ವೇವ್ ಪೂರ್ತಿ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇನ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 1.5 ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅವಾಗ ಅದರ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಬೀಟಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬೀಟಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೀಟಾ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ? They are having a direct relationship. They are directly proportional. But the wavelength is inversely proportional to the refractive index. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಓದುವಂತ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಭಾಗ ಇದು. ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಓದ್ತೀವಿ. Then beta is directly proportional to lambda, but lambda is inversely proportional to refractive index. Then how the fringe width and the refractive index are related? They are related by beta is inversely proportional to n. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದಿಷ್ಟು ಏನಿದೆಯೋ this is the content we have to remember. ಇದು ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯೋದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. The fringe width is inversely proportional to the refractive index. ಇದನ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಎರಡು ಕೇಸ್, ಮೊದಲನೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ 1 ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ n1, ಎರಡನೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಬೀಟಾ 2 ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ n2. ಮೊದಲನೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ n1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ n1 is 1 beta, second case beta 1 is 1.6 at 10 power minus 3, refractive index is n2. Simply we can calculate. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡುವಂತ ಕಲೆ ನಮಗಿರಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ 1 ಕೇಸ್ 2 ಕೇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕೇಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವುಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನಮಗ್ ಬೇಕು. ಆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕೇಸ್ 1 ಕೇಸ್ 2 ಕೇಸ್ 1 ಕೇಸ್ 2 ಸುಮಾರು ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅವು ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಜಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು MCQ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಎರಡು MCQ. ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ ಈಸ್ 3.3 into 10 power minus 29 kg per second. Its frequency will be from dual nature topic ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಕೆಲವು ಕಡೆ 10 power 3 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 10 power 3 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 10 power 12 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 10 power 13. ಕೇವಲ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನಿದೆ ಸರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? The momentum is given by P is equal to E by C. E is given by H nu, Planck's constant, and frequency. Now substituting, we will get this way. H is Planck constant 6.63 into 10 power minus 34. Sir, ಇದಿಷ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಕ್ ಆಗತ್ತ? ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. Remember, we are having 20, 25, 30 seconds to solve the problem. Hardly 30-35 seconds. ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡೋಕಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 3 3s are 9 ಓವರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. 3 3s are 9 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6, 9 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 1.5. ಅದು ನಮಗೆ ಓವರ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ 1.5 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 1.5 ಹಾಕೋಬೇಕಿತ್ತು. ನಾವು 7.5 ಬದಲು 1.5 ತೋರಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಎರಡು 1.5 ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಈ ಪವರ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತವೆ. ನೀವು ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ಡಿವೈಡ್, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಜರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಹಿಯರ್ 10 power minus 34 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 34 ಪ್ಲಸ್ 8 10 power ಪ್ಲಸ್ 42 ಆಯ್ತು. 10 power ಪ್ಲಸ್ 42 ಮೈನಸ್ 10 power 27 10 power minus 10 power plus 13 ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಬೋದು. These are the different techniques, shortcuts, the methods you have to have. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಒಂದು MCQ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. The approximate wavelength of a photon of energy 2.48 electron volt. ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಇದೆ. ಆ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಫ್ ಎ ಫೋಟಾನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ 2.48 electron volt. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ನಿಮಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ನೇಚರ್ ಪಾಠ ಬಹುಶಃ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿ ಆರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋಕೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ದ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ E is equal to H nu,
where nu is the frequency. ನಮಗೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಗೆ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ hc by lambda. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನಾವು hc ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. when you are giving the relation between energy and wavelength, we are going to make use of hc. ಇದನ್ನ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಬಂತು. ಏನೇನ್ ಸರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇದು? h Planck's constant 6.63 into 10 power minus 34. Then c velocity of light 3 into 10 power 8. E energy of that photon has been defined 2.48. I left the 8. 2.48. And electron, convert the electron into SI, that is joule, by multiplying it by 1.6 into 10 power minus 19. Sir, ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂರಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಸತ್ಯವಾಗಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. We are in seconds. Remember, we are our maximum schedule is 30 seconds. We have to solve it within 25 to 30 seconds. Observe the options: 500, 1000, 2000, 5000. A wide range is there. Then how to solve this? Sir, okay, let's have these powers. Can we use these powers? That is one option. Powers ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. For example, 10 power minus 19 numerator ಬಂತು, 10 power plus 19 plus 19 minus plus 19 plus 8, 10 power 27, 27 minus 10 power minus 34, it will become 10 power minus 7. 10 power minus 7 meter ಬಂತು. 10 power minus 7 ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ 10 power minus 10 ಎಲ್ಲ ಆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. You can't identify the answer. ಇದೇನ್ ಮಾಡೋಣ? ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್. ಎಲ್ಲೇ hc ಅಂತ ಬರ್ಲಿ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, if we are having the relation hc ಅಂತ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಲಿ, we are having the ready made value. ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. For h it is 6.63 into 10 power minus 34 joule second. C is 3 into 10 power 8. ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ the product comes around 20 into 10 power minus 26 or 2 into 10 power minus 25 ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. Then ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. 2 into 10 power minus 25 joule meter. ಅದನ್ನ electron volt ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿದಾಗ, if I want to convert joule into electron, joule ಅನ್ನ electron volt convert ಮಾಡಕ್ಕೆ I will divide it by 1.6 into 10 power minus 19. You will make use this in so many chapters in dual nature, in atom. You will make use of this conversion, converting joule into electron volt. Energy conversion unit is 1.6 into 10 power minus 19. Divide ಮಾಡ್ತೀರಾ. Then the value of hc is 12.431 into 10 power minus 7 electron volt meter. Joule in the electron volt ಗೆ ಬಂದು it's a conventional unit, electron volt for energy a conventional unit. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಇದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, 10 power minus 7 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ 3 digits ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 12,400 into 10 power 7. ನೀವು ಹೇಗಾದ್ರೂ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐದರ್ 12,400 into 10 power minus 10, ಇದನ್ನ 10 power minus 10 ಮೀಟರಿಗೆ ಆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. 12,400 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಈ ರೀತಿ ಯಾರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ 10 power minus 7 ಅಲ್ಲೇ ನೆನಪಿರತ್ತಂದ್ರೆ 12.4 into 10 power minus 7 electron volt meter. This is preferred. 1200 electron volt Armstrong. This is the preferred value to you. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪು, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. these are the ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್. ನಾನು ಕೆಲವು ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ, ಇನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ವಾಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್. ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಲಿತೀರಾ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ನಾನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವಾಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, E is equal to h nu hc by lambda. ಇವಾಗ hc ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹಾಕೋಣ, 12,400 electron volt Armstrong ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. hc is 12,400 electron volt Armstrong divided by E ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ is 2.45. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. Then this is 12,400 divided by 2.4. 2.5 ಇಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ you will get 5 times 5,000 Armstrong is the correct answer. Nearly 5,000 Armstrong ಬರುತ್ತೆ. This is the correct answer. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು. ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಈ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಂದೆಲ್ಲ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. PCMB you have to work if you are concentrating on JEE or CET.
ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ we have to prepare for board exam. Board exam ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು hours of time ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. And your schedule daily, I will wake up at so and so and start my studies at so and so time, and I will maintain leave TV and mobile for learning. Mobile alli Facebook, WhatsApp, some other apps, gamings, please leave it. It is your future. For your future, leave everything. TV, that mobile apps, whatever is there, leave it. Concentrate on your studies. You need at least 12 to 14 hours of time to prepare yourself for NEET or JEE examination. Okay, students, I will thank you, all of you, for giving me such a wonderful session of 2 hours long. It is a long time. It may be laborious for you, but I think I tried to transmit all the information what is needed to introduce you to NEET, JEE, and Karnataka CET in physics background. Now, if you are having any doubts, you can ask. If I know the answer, then surely I will going to answer your questions. Somebody has raised their hands. Just you can go with your questions. Peter sir? Yes, sir. Thank you, sir. Thanks for the class. Okay. Is any students are having any doubts? Some has raised their hands. I observed while teaching. Students, if you have anything to ask, please. Adarsh, Amulya, Kavya, Hindu, all are silent. No, I had given the actual picture. Okay. It's very nice, sir. Nice, informative, sir. Okay, thank you. Okay, dear students, anyhow, good luck for your next 1 year, for your better future. Thank you. Thanks for joining us, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.